Right. So last week we commenced the network. So we discussed about what are the components we need to communicate in a network, right? Like the sender, receiver, message, and medium, right? And the protocols, right? So what are those? And then we discuss about the type of waves that we need to learn, right? We get to know there are like two kinds of waves, which are like analog and digital. And later we get to know about the qualities of an analog signal, right? Which are in amplitude, frequency, and the pace, right? Then we talk about the propagation speed inside a medium using the V equal F lambda equation. So we did some maths as well, right? Regarding V equal F lambda. Then we talk about the different kinds of mediums, right? That we can use to communicate through a network. So in that we get to know there are two types of mediums, like what you call the guided media and the unguided media. So guided means wired media and the unguided means wireless. So then after we get to know what are the types of those, right? Like uh, how many kinds of guided media are there, how many kinds of unguided media are there, so likewise, right? So then after we were stopping by the place which we call the modulation, as I remember. And we as well we discuss about the qualities of the signals, like the bandwidth and the what we call the hold on, the other one is latency. Yes, the latency, and the other one is called and there are some impairments as well. Like the impairments means the things that we face or a signal is facing when it is flown over the over a medium, right? So we discuss about three qualities which degrade the signal properties, or like the signal strength, which we get to know about, like calling attenuation and the noise, right? Kind of things, right? Then after we were stopping by the place uh, where we have to discuss about the modulation techniques, right? So today we are going to talk about those modulation techniques. So like modulating means like modifying a particular signal with the help of another signal, right? So basically they are mixing up together and to have a much strength, right? So so it can be transmit over a particular distance, like considerable distance, right? So modulation is talking regarding both the wave types, which are analog and which are uh, what we call the digital, right? Okay, people, before I continue, can you just confirm me whether I can hear you at your side clearly, just to have the confirmation? Oh, Lamai, can I hear you at your side? All right, okay. Thank you, Sanadi. I hope others can hear me very well as well. So let's continue, right? Okay, so in here, basic modulation techniques regarding the, yeah, before we go to the types,
it is regarding the it is describing about the carrier signals, right? So carrier signals, or in other words, carrier waves, or just the carrier, right? It means a very high frequent wave with a very high strength, right? To have another signal mixed into it, and will help to carry that original signal, which is actually in a lower strength, from one place to another, right? So that's what basically happens inside the radio and TV station. Like they are talking, the presenters or the commenters, right, are like presenting or talking in their natural voice strength, right? So which generates an analog signal. So that analog signal will be taken through the mic and will be modulated. ඒක අරගත්ත විදිහටම යවන්න හැදුවොත් අපේ කටින් මේ මොහොතේ මම දැන් කතා කරනකොට පිට වෙන මේ හඬේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක බොහොම අඩුයි. රයිට්? ඒක කොච්චර අඩුද කියනවනම් මම මෙතන ඉඳන් කතා කරනකොට මගෙන් මීටර 10ක් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට මම කියන දේ පැහැදිලි වැහෙන්නේ නැහැ. ඒ තරමට මගෙන් ජෙනරේට් වෙන ඇනලොග් සිග්නල් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩුයි. නමුත් ඔගොල්ලෝ දන්නවා when we are having the TV broadcasting or like radio broadcasting, a broadcasting station is somewhere in the country, and it will transmit its signal to the considerable distance inside the country. So if we are like trying to send it as a original signal, we won't be able to do it, right? So because of that, we use a signal called carrier signal, or a signal having a very much strong than the original signal, to mix to get mix the original signal with it, and to transmit it into a considerable amount of distance, right? So as it said, this carrier wave is usually much higher frequency than the input signal. So input signal means the original signal that we are inputting. The purpose of the carrier is usually either to transmit the information through space as an electromagnetic wave, that means in radio communication, or to allow several carriers at different frequencies to share a common physical transmission medium by frequency division multiplexing. Yeah, so like you can send it in two different ways, right? Like you can send it through simply you can send it through a electromagnetic wave, as a electromagnetic wave, which is in radio communication, and there are advanced methods like multiplexing, right? There you can use the same channel to send different types of frequencies to the receivers, right? දැන් අපි රේඩියෝ වේව් එකක් යවනකොට රේඩියෝ වේව් එකේ ඒගොල්ලෝ එක එක channels පාවිච්චි කරන එක එක frequencies වලට multiplexing කියන concept එකේදී same channel එක ඒකේ frequency levels වෙනස් කරලා ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා communication කරගන්න, right? Okay, so when it comes to the analog modulation, we there are three types of things which are called the analog amplitude modulation, frequency modulation, and pace modulation, right? And FM and AM are very common for us, right? Because in radio channels, we always tune our radio channels in FMs and AMs, right? PM කියන එක අපි පාවිච්චි කරන ගොඩක් අඩුයි, right? But there is a modulation technique called PM as well, like pace modulation, right? PM. So in regarding the analog modulation, what you need to remember is there are three types of modulations, which are called AM, FM, and PM, and how they are going to do that, like what is the way that these modulations are performed, right? So this
the analog modulation part is having three sections which describes the AM, FM, and PM. And to describe those concepts, I'm going to go with the diagram which is provided to us, right? So which is in your other page, or the 12th page, right? So basically what happens is, just a second. ළමයි තප්පරයක් ඉන්නවා. Right. එතකොට in the diagram, what you can see is, now this is what you call the original signal, or the input signal. As you can see, it's a very clear sine wave, right? Which has a very low frequency and low amplitude, right? And this particular signal is going to mix with a high frequency signal called carrier. So මේ දෙන්න එකතු වුණාම තමයි modulation කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. So the ways that this modulation is performed, it category into these three types, like AM, FM, and PM, right? So AM can be taken, like amplitude modulation can be taken when the amplitude of the particular signal will get changed over the time, right? එයා තමයි වෙනස් වෙන factor එක amplitude එක කියලා කියන්නේ අපි කතා කරා analog wave එකක තියෙන උස, right? So amplitude will get changed over the time, and by keeping the frequency and the pace as a constant factor, right? So if you consider this AM signal, so මෙයා පටන් ගන්නකොට මෙයාගේ amplitude එක ගොඩක් වැඩි, right? පේනවද? Right? So this much of amplitude is there when it is starting, and if you consider this point, amplitude is low, right? So likewise, amplitude will get changed. In other words, amplitude is the variable factor, others will be same. Frequency එක change වෙලා නැහැ නේද? Frequency එක කියලා කියන්නේ එක තප්පරයකට තියෙන curves ගන්න නේද? Then if we consider this particular time as a 1 second, so the same number of curves will be there, but amplitude is varied, right? So amplitude modulation means this: keeping the frequency and the pace as the constant factors, and changing the amplitude to have the modulation, right? So once it is being modulated, we can send it to a like a considerable amount of distance, right? Without modulating, we won't be having that particular strength with the input signal, which is rounded in red color, right? Now when it comes to the FM, the frequency modulation, you can see it's the frequency that they have changed, right? Now here amplitude is not changed,
මේකේ උස එකමයි කොයිතැන බැලුවත්. Right? But look at the frequency. දැන් අපි අරගත්තොත් මේ කියන කාලය මේ පොඩි ටික තප්පරයක් මෙයා තප්පරයක් කියලා. අපිට එකම දුරක් නේ අරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී තියෙන කර්ව්ස් ගානට වැඩිය මේ පළවෙනි පොසිෂන් එකේ පළවෙනි තප්පරයේදී තියෙන කර්ව්ස් ගානට වඩා you can find more curves in the second. right? ඒ කියන්නේ එක ළඟ තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. right? ඔක හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. අපි තවත් කාල පරාසය පොඩි කරා. right? If you think like now this as a 1 second and this as a 1 second. එහෙම ගත්තම මෙතන තියෙනවා curves වැඩිපුර ප්‍රමාණයක්, මෙතන තියෙන curves අඩු ප්‍රමාණයක්. right? So like curves per second is varying means, is getting different means, your frequency is getting different because frequency defines on that manner number of curves per second or per unit time. Right? So here, so in FM, frequency is changed, amplitude and the pace are constant. So that is what we call frequency modulation. And in pace modulation, now you know the factor which should not change, the factors which are not being changed is going to be the what? The amplitude and the frequency, but not the pace. Now here the pace has changed. You can see now the starting angle of the carrier wave is somewhere here at the top. And when the pace modulation happens, start from the bottom. That doesn't mean නිතරම මෙයා මේ position එකෙන්ම පටන් ගන්නවා කියන එක. But it has changed. Right? And in pace modulation, you can see there is another factor that has changed. ඒක pace modulation වල තියෙන speciality එකක්. pace modulate කරාම automatically මේක වෙනස් වෙලා තියෙන අනිත් quality එක මොකක්ද? කියන්න බලන්න. Yes, what is the other quality which has changed in this wave? Is it the amplitude or the frequency? Pace is already changed. ඔව් ළමයි මේ පින්තූරේ උඩ පින්තූරේ සංසන්දනය කරොත් කියන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. මෙයාවයි කම්පෙයාර් කරොත් pace එක කියලා කියන්නේ wave එක timeline එකට තියෙන angle එක. ඒක කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? What is the other one? Yes, any guesses? උත්තරේ හරියන්න ඕනේ නැහැ. ළමයි මං කියප එක තේරුම් නැද්ද? Yes Dheeraka, your answer is correct. How about others? Yes Dheeraka, that's also correct. ඔව් අනිත් කට්ටිය
ළමයි තේරුම් නැත්තම් තේරුම් නැහැ කියන්න ඕනේ. කරපු දේ තේරුම් නැත්තම් උඩ එකේදී වෙනස් වුනේ ෆ්‍රීකවන්සි එක. එහෙනම් යට එකේදීත් ෆ්‍රීකවන්සි එකම වෙන්න ඕනේ චේන්ජ් වෙන්නේ නේද? මොකද ඒ පැටර්න් එකමනේ තියෙන්නේ. කර්ව්ස් ලං වෙනවා, කර්ව්ස් ඈත් වෙනවා, කර්ව්ස් ලං වෙනවා, කර්ව්ස් ඈත් වෙනවා. right? Oh, yes. Oh, only දුව කියපු කතාව හරි. PM කියලා කියන්නේ it's an inverse of FM තමයි. මෙතෙන්දී මම change වෙන factors දෙක ගැන අහුවේ. So pace එක කොහොමද change වෙලා තියෙනවා. The other factor is the frequency. මොකද අර frequency modulation වගේ මේ time එකේදී තියෙන curves ප්‍රමාණයයි මේ time එකේදී තියෙන curves ප්‍රමාණය වෙනස්. So මතක තියාගන්න when you are doing the pace modulation, the other parties also the frequencies also get changed, right? හරි confirm කරන්න මේක තේරුණාද නැත්නම් නැවත කියන්න ඕනේද කියලා. ඔක තේරුණා සර්. Okay. Right. How about others? Yes. Right. Okay. Right. All right. Okay. So moving forward, in the very same way, there is another modulation technique called, now so far we have talked about the analog modulation. The other one is called the digital modulation, right? So digital modulation, there it is the same things that they are going to change, which is the amplitude, frequency and pace, but they are not referring it as a modulation, right? Even though it is category under the digital modulation, they use this word called shift keying, right? Shift keying, SHIFT KEYING, right? So for them it is ASK, FSK and PSK, right? This is how your tute illustrates that, right? So in digital modulation, they say it is a ASK, FSK and PSK, and the basis is same, right? So to do the amplitude modulation, you were keeping the amplitude, you were changing the amplitude. So the amplitude was your what you call the changing factor or the variable, and other two were constant, right? So those are constant and the amplitude is changing. In the very same way, in the ASK, amplitude shift keying, the amplitude of the digital signal is going to change, and other two factors are going to stay as it is, right? So in amplitude shift keying, you can see now we are here modulating a digital signal with an analog carrier. Yeah. So then මෙතන මම carrier signal එක ඇඳලා නැහැ. It's better you draw the carrier signal, so ඒක ඔයගලන්ට lazy වෙයි නැත්නම් clear වෙයි.
carrier signal එක තියෙන්නේ අර අපි කලින් පෙන්නපු එකේ carrier signal එක වගේ තමයි. right? ඒ කියන්නේ මෙහෙම එක ළඟ right ඒ කියන්නේ බොහොම ළඟ free curves තියෙන සිගනල් එක තමයි carrier signal එක කියලා කියන්න කලින් පාවිච්චි කලින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක වගේම තමයි. right? එයා තමයි digital signal එකක් එක්ක mix වෙන්නේ. right? So now you can see in the amplitude shift key, right? Now when it comes to the digital signal, the amplitude of this particular area is one value and this particular area is another value, right? And the same way here it has a one value and here it has another value. So amplitude means the height of this thing, right? So height of the wave is not changed or like changed as ones and zeros, right? The one level and the zeroth level in the digital signal. And when they are doing ASK, you can see the part from the carrier signal. Part from the carrier signal is affected only the one parts of the digital signal. එක indicate වෙන තැන. මෙතන එක indicate වෙන. මේවා තමයි එක. මේවා තමයි බිඳු indicate වෙන. So in the places where they got zero, that means like no signal places, right? So they are not going to change the amplitude because it is zero. බිඳුව වුණාම බිඳුව fluctuate කරන්න බැහැනේ. But when it comes to the one, it fluctuates. Right? It's zero now, it's flat. And when it comes to the one, it fluctuates. Right? Make it ක්‍රමවේදී මතක තියාගන්න. Technique එක මතක තියාගන්න. Right? That is what you need. So in amplitude shift keys, amplitude will be changed, right? According to the places of ones. And when it comes to the frequency shift key, it is the frequency that's going to change. And there you can see clearly in the places where they have ones has a high frequency type, and where they have the value zeros are having a low frequencies, right? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ low frequency එක. තප්පරයකට එන curves ගන්න අඩුයි. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ high frequency එකක්. තප්පරයකට එන curves ගන්න වැඩි. right? එතකොට ඒක තමයි එතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන දේ. right? So when you are doing frequency shift key, frequency will be changed and according to the ones and zeros of the given digital signal. Then phase shift key, here they don't change the frequencies as well as it done in the analog things, right? Or the analog modulations. Now in here, what they are doing is, now if you observe this clearly, for zero, it is having the carrier signal type. Once it reach here, then the signal becomes one. So it becomes one means they are changing the pace. හරි. එතකොට මේ පැත්ත මාරු කරනවා කියන එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන නේද? බලන්න අපි ඒක zoom කරලා බලුවොත්. right? මෙන්න මෙතනට වෙනකම් මේ point එකට වෙනකම් එක pace එකකින් යනවා. එතන ඉඳලා මේ point එකට වෙනකම් තව pace එකකින්. එතන ඉඳලා මේ point එකට යනකම් තව pace එකකින් යනවා.
right? ඕක තේරුණාද? So as ones and zeros meets, it's change it pace. එක පැත්තකට ගලගලා හිටියන් ඒකට completely විරුද්ධ පැත්තට. හරි. confirm කරන්න බලන්න මේ modulation techniques 6 ඕකේද කියලා. right. කෙනෙක් ඕකේ කරා දෙන්නෙක් ඕකේ කරා. all right තුන් දෙනයි. හරි. මම තප්පරයක් දෙන්න. Right. All right, moving forward. All right, දීරක බලන්න PSK වල දැන් ඔයා හිතන්නකෝ පුතේ කැරියර් සිග්නල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. කැරියර් සිග්නල් එක තමයි අතර මේ චේන්ජ් වෙන්නේ. මේ තියෙන කැරියර් සිග්නල් එකේ ඔරිජිනල් විදිහ. ඩිජිටල් එකේ 0 තියෙනකොට ඔරිජිනල් විදිහට ෆ්ලෝ වුණා. ඊට පස්සේ ඩිජිටල් එකේ ස්ටේට් එක මාරු වෙනවනේ මෙතනින්. දැන් ඔය මම කොළ පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ මේ මෙයාගේ මෙන්න මේ 0 කියන තැනට අදාළව ඇඳලා තියෙන විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ 1 වලට අදාළව ඇඳෙන ටික. මෙන්න මේ ටිකට අදාළව ඇඳෙන ටික. තමයි මම මෙතන ඔයාලට කහ පාටින් අඳින්නේ. තේරුණාද? එතකොට මෙයාගේ පේස් එක චේන්ජ් වෙනවා. කියන්නේ මේක මේ කොළ පාට එක මෙතනින් අතර වෙලා හරි විදිහට නම් උඩහට මේ යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව එයා අනිත් පැත්ත හැරුණා. ඒ කියන්නේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරා complete opposite වලට. So it goes in the other way. තේරුණාද දීලක? හරි සර්. Right. Okay. All right. Moving forward. So once we're done with the modulation techniques, then we have to explain regarding the synchronization. Then මේ synchronization කියලා කියන්නේ අපිට අලුත් concept එකක් නෙවෙයි. We know about this, right? ඔයගොල්ලෝ mobile device එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් නේද? ඔයාගේ tab එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට ඔයාගේ තියෙන data sync කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරනවා. sync වෙනවා කියලා. right? So sync වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි සරලව කතා කරන්නේ හුවමාරු වෙනවා කියන එක නේද? එක තැනක තියෙන data තව තැනකට කියන්නේ represent වෙනවා කියන එක. Right? Then the best example is when you purchase a new phone. If you have saved your all the contacts in the Google contacts, so we only need to log into that Google contact, or Gmail, particular Google account, to see what are the to get to see the contacts which is registered under that account. Right? So අපි phones 10ක් අරගෙන phones 10ම අපේ email account එකට log වුණොත් ඒකේ තියෙන contact කියන app එක automatically fetch කරනවා අපේ Google contacts වලට තියෙන contacts ටික. right? ඒතර උතනදී වෙන්නේ ඇත්තටම එක තැනක තියෙන data තව තැනකට travel කරන එක. right? travel කරවලා
ඒක retrieve කරනවා. ඒ පැත්තට තියෙන පැත්තට retrieve කරනවා. Right? So right. Then in synchronization, what we are going to talk about is how these things are going to happen. Right? Now, in the diagram of your book, right, here it is indicating you how the data or the place where it inputs the data. It's my data input when, right? So, me transmitter එකට පුළුවන් දැන් transmitter එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ data transmit කරන්න to send the data, right? So this is the data which is getting input, right? Input වෙන data වල තියෙන pattern එක ones and zeros ඔය තියෙන විදිහ තමයි ඔය පේන්නේ, right? එතකොට ඔය flat දැන් ඒ කියන්නේ මෙතන මෙයා 1 and මෙතන 0. So 1 and 0. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ 1 and 0. 1 and 0. 1 මෙතන zeros දෙකක් තියෙනවා. So again 1 0 1 0 විදිහට යනවා. Right? So that particular data should be traveled from this side to the other side, or the, in other words, the receiving end. So what they're actually doing is, when the data is passing the transmitter, if synchronization happens, it uses something called transmitter clock to recognize, or to not to recognize, to clarify or to assure that this particular data came from this particular sender, right? Now, a particular sender කියනට වැඩිය මේ data එක, this particular data has leave the sender's premises, right? You can sender pass කරගෙන ගියා කියන එක. නැත්නම් transmitter එක ඇතුලින් ගියා කියන එක assure කරන්න තමයි ඔය transmitter clock එක තියෙන්නේ. මේක හරියට අර post office එක අපි පාවිච්චි කරන seal එක වගේ. Right? So post office එකකින් ඉඳලා තව post office එකකට ලියුමක් කියන්නේ. එතකොට මේ post office එකෙන් යනකොට අපි chop එකක් ගහනවා නැත්නම් seal එකක් ගහනවා. Right? So that particular seals assure this particular data has came from this particular post office කියලා. Right? එතකොට receiver ගේ පැත්තේදී හරි lazy data ටික හරියට ආවද කියන එක communicate කරගන්න. මොකද sender ගේ පැත්තෙන් define කරනවා නැත්නම් assure කරනවා how many data has been sent. And when it comes to the receiver side, it sees, okay, මේගොල්ලෝ කියනවා දේවල් 10ක් එව්වා. ඒතර 10ම මේ පැත්තේ receive වෙනවද කියන එක check කරගන්න පුළුවන්. මේ synchronization කියන ක්‍රියාවලියට අදාළව මේ විදිහට data එක transmission clock එක පාවිච්චි කරලා assure කරන එක නැත්නම් recognize කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදුවා. Right? So once it is received at the receiver end, it will check, or like checking means it will have the reverse algorithm to figure out, okay, there were like this much of data and it is being sent to our side totally. All right? So that is the not the rough idea, that is the scenario which happens inside the transmission, right? So පහළ ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙන්නේ synchronization වලට අදාළ කතා බහ කරන්න ඕන points ටික which I have described with already, and in the very last point they are giving the examples for the synchronizations, right? Actually it is for the example for the poor synchronization, like why synchronization is not happening that way, right?
So there are many things. So just read it out. There are like degrade speed quality, audible clicks, degraded data traffic throughputs, call setups, takedowns, right? Management problems. Then මෙතන සමහර concept අපිට කතා කරන්න අමාරුයි, right? නමුත් just remember the word. That's all, right? Okay, is it clear, people? Synchronization වලදී මොකද වෙන්නේ කියන එක clear? Yeah, how about others? Okay. Right. Okay. Deelaka, how about you? පොඩි ඩවුට් ටිකක් තියෙනවා ඒකේ. සර් Oh, Deelaka. ඒක සර් පොඩි ඩවුට්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ ආයි සර්ගේ ටියුටර් රිෆර් කරලා බලලා ප්‍රශ්නයක් වුණොත් සර් No problem. No problem. No problem. Hari. Go through කරලා බලලා කියන්න. Right. Hi sir, thank you sir. Hari. Right. So I'm moving to the 15th page. Yeah, which describes the encoding schemes, right? Then may encoding schemes කියන එක, this is new in your syllabus, right? Which started from 2017 වල ඉඳලා ඉස්සරහට ගෙන ආවා, so it will continue until 2022, right? Right, so these signal encoding schemes are used, like generally signal encoding is used to do the to apply the security to particular signal, right? Now here we are talking about a digital signal, right? And there are ways of doing this. මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේ bit pattern එක යම් ක්‍රමවේදයකට ටෙක්නික් එකකට අදාළව වෙනස් කරනවා, right? එතකොට වෙනස් කරනවා, වෙනස් කරාම receiving end එකේදී encode කරපු එක decode කරගෙන පුළුවන් original signal එක නැවත අරගන්න, නැත්නම් original message එක මොකක්ද කියලා අපිට settle කරගන්න, right? So there are three types, which is non-return to zero, that means NREZ, and return to zero, sorry, non-return to zero level and non-return to zero inverted, and Manchester encoding, right? There are three types, right? So you need to know how these things, or like මෙහෙම bit pattern එකක් දුන්නම කොහොමද මේ bit pattern එක encode වෙන විදිහ අපිට කියලා තියෙන encoding system එකෙන් කරගන්නේ කියන එක, right? So this is the bit pattern that is given to you, right? 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1, right? මම දැන් මේක මේ ඇඳලා තියෙන එකේම මම පෙන්නනම් කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක, right? So in non-return to zero level, this logic is very simple. So 0 indicates as a low generally, 1 indicates as a high, right? So since it is a bit pattern, now you only need to have these dashes, right? That means 0 means here low, 1 means 1 high, 0 means low again, 1 is high, next one is high as well, so continue as it is, then 0, which is low, next one is 0, so low again, then 1 is high. But putting these dashes will not giving you the idea,
about how the signal is. So for that, you have to complete. Right, so likewise, you have to complete the graph. Hari, මේ කරපු එක තේරුණාද? Okay, how about others? දැන් අපි තව ටිකකින් මේ එකක් අඳින්න යනවා. ඒක නිසා මේක හොඳට බලාගෙන ඉන්න සහ තේරෙන්නේ නැත්නම් තේරෙනවා නම් ටක් ගාලා අහන්න. Okay, only one has confirmed so far. How about others? හරි. දීලක පුතේ දැන් ඔයාලට bit pattern එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ message එක විදිහට ඔයාලට දෙන්නේ bit pattern එකක්. ඒකනේ අපි data එකක් විදිහට උතන communicate කරගන්නේ. Digital data එකක් කියලා තමයි අපි consider කරන්නේ. Right? එතකොට මේක අපි මේ graph එකක පෙන්නන එකක් කරන්නේ. එතකොට graph එකේ මේ axis දෙකක් තියෙනවා. x axis එක විදිහට වැඩ කරන්නේ time axis එක. මෙතන තමයි time axis එක තියෙන්නේ. එතන එයා 0 කියන එකට low level කියලා මොකක් හරි එක level එකක්. ඒක හරියටම කොච්චර සෙන්ටිමීටර ගාණක් වෙනවද කොහොමද කියලා අපි මයින් අවශ්‍ය නැහැ. right? යම් level එකක් 0 indicate කරන්නත් අනිත් level එක 1 indicate කරන්නත් තියන්න. right? එතකොට ඔය bit pattern එකේ විදිහට 1 තියෙන තැනට අර 1 කියලා indicate කරන්න තිබ්බ level එක 0 කියන තැනට 0 කියලා indicate කරන්න තිබ්බ level එක connect කරාම totally ඒ encoding system එකට අදාළව තියෙන graph එක complete වෙනවා. දීලක තේරුණාද? ඒටි වඩා ආයි කියනවා. ඔව් සර්. Right. හරි දීලක right. Now the second one. Second one is little bit different. Right? හොඳට බලාගෙන ඉන්න මේකේ ඔයගොල්ලෝ වරද්ද ගන්න තරක් එනවා. Then here they are considering the time axis as the x-axis, and here this has a pattern. How we are doing it. For 0 it is low, that is the point which starting. Then when you find 1, when you find a 1, you have to change the state. Right? ඒ කියන්නේ බිඳුව හිටියොත් එක කරන්න ඕනේ, එක හිටියොත් බිඳුව කරන්න ඕනේ. When you are going to do this, when you are meeting a 1 in the bit pattern. එතකොට පටන් ගන්නකොට බිඳුව ඊළඟට එක හම්බුණා, එහෙනම් ස්ටේට් එක චේන්ජ් කරා. උඩට ගත්තා. ඊළඟට ඉන්නේ බිඳුව, so we are not going to change it. We are not going to change the state. So 0 means no changes happens. Right? And then 1 is appearing after these 0 1 0. So for the moment we are right over here, then for 1 we are going down again, and then there is a 0 again, so we are not going to change the state, so continues. And then you are going to find a 1, so you change the state. Then after you are finding another 1, so you change the state. So remember, always like considering the 1 and changing the state. That is all we have to do. Right? Then
After 1, there is a 0, so nothing is going to change. And again a 0, nothing is going to change. And the 1. So it's going to be like this. And when you are completing it, right. Okay, did you got this? Lamai? Answer. Right, okay. All right, so moving to the Manchester encoding. දීලක ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ සර් නෑ. Right, okay. So we are moving to the Manchester encoding, something called Manchester encoding. So far we have gone through none return to 0 level and none return to 0 inverted. Okay, now Manchester is a little bit different, right? And you have to remember how you are going to draw it. And there are two types, which is called the G. Thomas type and the standard type. So both are talking about the very same topic, or like very same, they are involved in very same signal, but the representation methods are a bit different. Okay, so let's say Manchester encoding is doing what to our signal. So here comes the signal 10100111001. So according to that, data signal has drawn. Right, clock is there. Clock is not going to be a random one. Clock will be there to help or like to encode this particular requirement that you are going to encode, right? So what is actually happening is, what you have to remember is, in G.E. Thomas method, G.E. Thomas is the one who invented the what you call the standard method. Yes, so the Manchester is the one who invented it with the clock speed and the data to be managed to send to the sender's side, right? So Manchester proposed it on this manner. Manchester says you can indicate 1. So I'm talking about Manchester. You can indicate 1 in this particular manner, high to low, in this particular manner. And again he says 0 can be indicated like from low to high. Right? ඔන්න ඔය හැඩ දෙක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. එක නම් indicate කරන්නේ it's from top to bottom. And it's 0 නම් bottom to top. යන එකක් තියෙනවා. So according to that, what Manchester has done is he has drawn it the encoded signal. Now see. Now you got 1 over here. දැන් මේක අඳිනකොටත් පරිස්සම් වෙන්න. මේවා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ data gaps වෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ ඇඳලා ඉවර කරන්න ඕනේ. Right? 1 නේ තියෙන්නේ. So it's from high to low. So then a 0. Low to high. Then it is 1 again. 1 means high to low. 0 means low to high. And another 0 means again low to high. Right? So then
one is facing, so that means high to low, and again one is facing high to low, and again one is facing high to low, and 0 is there, so again low to high, again a 0, low to high, and for 1 it is high to low. Right, so now there are places which is not connected, so it's better you connect it. තේරුණාද? එතකොට අපිට හැඩ දෙක මතක තියාගැනීම තමයි උතන වැදගත්ම දේ. Right. That is what you call the Manchester GCE Thomas method. Make a GCE Thomas propose curve with it. Later, this was standardized, and the representation notation has changed. Right. So in GE Thomas, in IEEE 1, it's the opposite, the complete opposite of GE Thomas. Right. That means 1 is represented as low to high. Right. 0 is represented as high to low. Right, make a tamai IEEE, that means දැනට ලෝකයේ පාවිච්චි වෙන ස්ටෑන්ඩඩ් මෙතඩ් එක. එතකොට මේකට අදාළව ඔයගොල්ලෝ අර පරණ සිග්නල් එකම ඇන්දෝ. Right, so ඒ පරණ සිග්නල් එකේ කියන්නේ Manchester GE Thomas කියන එකේ හරියටම glass reflection එක නැත්නම් mirror image එක ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ නේද? Right, බලන්නකො. First එකේ තියෙන්නේ 1. මම දැන් අදින් IEEE standard එකට. 1 means low to high. Then 0. 0 means high to low. Then again 1. 1 means low to high. Right? Excuse me. Then again 0, high to low. Again a 0, high to low. Then 1, low to high. Then again a 1, low to high. Then again a 1, low to high. And then you find a 0, high to low. Here it is high to low again. And this one, low to high. Right? දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති කොළ පාටින් ඇඳපු එකේ හරියටම mirror image එක තමයි කහ පාටින් මගේ අතින් ඇඳිලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ තමයි ටෙක්නික්ස් ටික. පැහැදිලිද මේ කරපු දේ? මුලින් මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න what this particular one Manchester encoding හදනකොට දැන් අපි මේ interval එකක් separate කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මෙන්න මේ ඉඩ ප්‍රමාණය ටිකක් හොඳට අරගන්න.
හරි. කෝ එක්කෙනයි කන්ෆර්ම් කරලා තියෙන්නේ. මොකද අත කට්ටිය කමියුනිකේෂන් එච්චර හොඳ නැහැ. සිග්නල් සර් ඒක ප්‍රශ්න නිසා දාන්නේ නැහැ. සර් ඔව්. සර් ඒක තේරුණා මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන් සර් එහෙම මෙතඩ් දෙකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දීලක IEEE කියන එක පස්සේ කාලෙකදී ලෝකේ හැදිච්ච ක්‍රමවේදයක්. ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියන එක. right ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට එනකොට සමහර දේවල් දැන් ඔය මෙට්‍රික් සිස්ටම් එක චේන්ජ් වෙනවා වගේ එහෙම අර ස්ටෑන්ඩඩ් මෙතඩ්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් වුණා. එතනදී ප්‍රොපෝස් වෙලා හැදිච්ච දෙයක් තමයි දීලක ඕක. සර්. එහෙම නැතු වෙන ස්පෙෂල් පර්පස් එකක් නැහැ ඔක. හරි සර්. තේරුණාද දීලක? ඔව් සර්. thank you සර්. හරි. right. හරි මට තුන් දෙනයි කන්ෆර්ම් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් කට්ටිය මොකද? රූම් එකේ ඉන්නව 9 දෙනෙක්. ඔව්. දෙවුනි දිල්සර right okay. හරි එහෙනම් අපි එකක් ඇඳලා බලමු නේද? right මම ඔයගලන්ට bit pattern එකක් දානවා. ඔයගොල්ලෝ මට ඒක මේ විදි හතරෙන් අඳින්න ඕනේ. non return to zero level non return to zero inverter Manchester encoding IEEE එකනොයි Manchester again Thomas Gate. Right. Okay, here comes the bit pattern. So this is going to be your bit pattern. You have to encode this using non-return to zeros. Yeah, and now we say I non-return to zero inverted and what we call the Manchester encoding both. IEEE වලින් හදන්නත් ඕනේ. JJ Thomas එකෙනුත් ගන්න ඕනේ. හරි කරන් බලන්න. හෙලෝ. ඔමයි. දැන් එකක් කරගෙන යන්න මම ඉන්නේ මම. 9ට ඉවරයි. මම චුට්ටක් මේ දේ කියන්නම් ඉන්ටර්වල්ස් අඳිනකොට පොඩ්ඩක් රූල් එක පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. right දැන් මම මගේ ඉන්ටර්වල්ස් ටික මම මේ විදිහට
right. මෙහෙම දාගෙන මට නම් මෙයාව කොපි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට තමයි ඒක කරන්න බැරි. එතකොට ඔන්න මේක ඉන්ටර්වල්ස් හරියට හදා ගන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ representation කොහොමද කියන්නේ. හරි ගන්නටම ඔක ඇතුළේ මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඇඳ ගන්න අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කියන්න අනිවාර්යෙන් තේරුම් නැත්නම් concept එක. මෙතන තියෙනවා bit pattern එක. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයගලන්ට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකට කොහොම ලේසියෙන් අහන්න පුළුවන් දේවල්.
right only දුව අහලා තිබ්බ question එක මට මේ දැන් figure out උනේ ඔව් ඒකේ පොතේ 1 නේ තියෙන්නේ 1 කියවම උඩින් තමයි පටන් ගන්නේ දුව NRCA inverted එකේදී දුව 1 පටන් ගන්නේ 0th level එකෙන් not the first level NRCA level එකේදී තමයි L එකේදී තමයි 1 1 විදිහට තියෙන්නේ 0 0 විදිහට යනවා NRCA inverted එකේදී 1 එක lower 0 එක top කියලා පටන් ගන්නවා දුවතන අහලා ඇත්තේ starting value එක ගැන starting value එකේ අපි අනිත් පැත්ත හරවලා පටන් ගන්න එක හොඳයි අපිට කියන අපි දැන් NRC level එකේදී 1 කියන්නේ highest 0 කියන්නේ lowest කියලා කතා බහ වෙනවනේ so ඒක NRC inverted එකේදී තප්පරයක් ඉන්න දුව තප්පරයක් ඉන්න මගේ අතින් වැරද්ද උනේ නෑ නෑ 1 එක position තියලා යන්න ඒක 1 එකට අදාළවයි change වෙන්නේ sorry ළමයි ඒ කියන්නේ 1 කියන්නේ උඩින් ඉඳලා පටන් ගන්න ආයි 1 එකක් ආවොත් තමයි change වෙන්නේ ඔයගලන්ට hello
Sir, sir, I can't hear you. ඔව් දීලක. Sir, NRZ L එක හරිද sir? ඔව් මේ මම මේ බලන්නේ දීලකක එක නේද? මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන ඔව් තියෙන්නේ. ඔව් sir. හරි. අපි බලමු මට මේ පැටර්න් එක පේන්නේ නැහැ මේ ඉති නිසා කපරකින්න. Right, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 hari දීලක hari එක hari no problem. හරි සර්. එතකොට NRZ I එකේදී මට ඒක වැඳ ගන්න ටිකක් මොනවද? ඔව් ඒ කියන්නේ ඔයා එක නම් එකෙන් පටන් ගන්නද high කියන තැනින් පටන් ගන්නද right ඊට හරි සර්. පස්සේ ඔයාගේ ස්ටේට් එක චේන්ජ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්න ලෙවල් එක ඊට ඔපොසිට් ලෙවල් එකට ගන්නෙ එක හම්බුනොත් තමයි. බිඳුව හම්බුනොත් තියෙනම ලෙවල් එකේම කන්ටිනියු කරනවා. හරි ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන ඇඳලා පෙන්නන්නම් දීලකට. හරි සර්. NRZ I වුණොත් මේක ඔයා එක කියන එක මෙහෙම පටන් ගන්නවා මෙතනින් පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ තියෙන බිඳුවනේ බිඳුව නම් ඒ ලෙවල් එක ඒ විදිහටම කන්ටිනියු කරනවා ඊළඟටනේ එක හම්බෙන්නේ එක හම්බෙච්ච ගමන් චේන්ජ් කරනවා සර්. හරි ආයෙත් එකක් හම්බෙනවනේ ආයෙ චේන්ජ් කරනවා ඒ කියන්නේ එක හම්බුනොත් තමයි චේන්ජ් කරන්නේ සර්. හරි බලන්න හරි. ඔනේලි දුව කො බලන්න right okay කො බලමු දුව right okay 1 0 1 1 0 0 1 0 1 hari right hari NRZ inverted එකක් hari good Manchester JJ Thomas की विधि है low to high high to low low to high high to low high to low low to high low to high high to low low to high and high to low hari පුතේ විදි හතරම hari හොඳයි කුෂානි කොබලමු NRZ L එක hari NRZ inverted එක okay hari right okay hari right okay NRZ I එකත් hari JJ Thomas එක කොබන්න low high to low hari low to high high to low high to low low to high low to high high to low low to high and high to low hari yes එකත් hari පුතේ හොඳයි කුෂානි අනිත් එක බලන්න පුතේ IEEE එක හරි කීප දෙනෙක්ම ෆස්ට් එක ඉවර නිසා මම ෆස්ට් එක මෙතන අඳිනවා දැන් කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් ක්ලියර් නැති අය ඉන්නවා නම් පොඩක් බලන්න මම NRZ 0 එක අඳින්නේ right level එක right so එක නම් මම එක level එකකින් පටන් ගන්නවා මෙයා එක
0 කියලා කියන්නේ මගේ මෙතන. So 1 මෙතන, නැවත 1 මෙතන. This is going to be 0. Again, this is going to be a 0 and 1 and a 0 and 1. Right? අන්තිමට අපි මේව connect කරලා පෙන්නන්න ඕන. right? ඒක තමයි NRC level එකෙන් දෙන විදිහ. NRC inverted දෙක අඳිනකොට level එකකින් එක කියන එක උඩින් පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ 0 නේ තියෙන්නේ so state won't change. Then you are finding 1 so state is change. Then you are finding 1 again so again state is change. Then you are finding 0 no change. Again a 0 no change. Again you are finding a 1 change. Again a 0 no change. Again a 1 change. Right? Later we are connecting these levels. Right. කුෂාණිගේ අනිත් එකක් ආවද? Yes. Go to high. High to low. High. Go to high. High to low. High to low. High. High to low. Yes. හරි. හොඳයි පුතේ. IEEE එකත් හරි. Very good. හරි. අනිත් කට්ටිය මොකද තත්ත්වේ? දේවසර කරගෙන යනවද? right. මිහින් කීවෙන එකද කරන්නේ? මොන ටයිප් එකද කරන්නේ? good. දේවසර ඇඳලා ඉවරනන් පස්සේ වන්න. මිහින් කොහෙද? නිර්මාණ කොතනද ඉන්නේ? and අර තව එක්ක කට්ටිය කවුද? බලමු. සනාදි and මිනිදි
right. hari මිනිදිගේ එක හම්බුණා කොහොමද? ඔව් දැන් hari මැන්චෙස්ටර් එක right. Oh, high to low, low to high, high to low, high to low, low to low. Right. Hari benidi. Hondai. Right. Okay. Sanadi mata mail karada mail එක මම බලන්න mail කොහොමද කියලා. නිර්මාණ and මිහින් මට ආන්සර් කරේ නෑනේ. දෙන්නට මැහෙනව නේද මව්? හරි සනාදි. No problem. No problem. හරි. ඕකේ නිර්මාණ මිහින් right. දීලකගේ අනිත් එකක් ආවා ඉන්න බලන්න. Right. Oh, inverted එක okay. GE Thomas. අනිත් එක වැරදි මට පොඩි ඔව් දීලක අනිත් එක අඳිනකොට අපි හැඩේ අඳින්න ඕනේ පුතේ මේ විදිහට. දැන් 1 නම් GE Thomas එකෙන් අඳින්නේ high to low. මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ එක ඉන්ටර්වල් එකක් මේ විදිහට අපි මැනේජ් කරගන්න. තේරුණාද? ඒක ආයි try කරන්න. ඒක try කරන්න. හරි. හරි. මෙතන G තෝමස් එක ඇඳලා පෙන්නනවා. right 1 කියන්නේ high to low G තෝමස් ගේ විදිහට 0 කියන්නේ low to high 1 කියන්නේ ආයිසරයක් high to low ආයිසරයක් 1 වෙනවා කියන්නේ high to low 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ low to high
I සැරයක් 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ slow to high. I සැරයක් 1 වෙනවා කියලා කියන්නේ high to low. 0 කියලා කියන්නේ ආයෙත් low to high. I1 තියෙනවා 1 කියලා කියන්නේ high to low. Right, then connect to an authentica. You have to connect from here, from here. Right, මේ වගේ එකක් වෙන්න ඕනේ. G Thomas. No problem Sanadi. කමන්නේ පුතේ මෙතනින් බලලා ඕකේ කරගන්න තුනේ. No problem. Right, නිර්මාණ මට හම්බුණා දේවල් ටික. Right. හොඳයි. හතර හදලා තියෙනවා. නියමයි. Right. J Thompson. Thomas के बोला. High to low, low to high. High to low. High to low. High to low. High to low. Right. හරි. හොඳයි නිර්මාණ. වැඩේ ඕකේ මේ පුතේ මේ ඉන්ටර්වල්ස් ගැන චුට්ටක් worry වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මෙහෙම දෙකක් සෙට් වෙන වෙලාවක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ මෙහෙම කොටුවකුයි මේ u එකයි අතර පරතරය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හොඳේ. ඒක චුට්ටක් go through කරන්න. මොකද මෙතන ඉන්නේ කොටුවකින් භාගයයි මෙතන තනිකර කොටුවක පරල වගේ එනවා. ඒක නිසා එතන චුට්ටක් පරිස්සමයි. Right. Details are බලන්න. Right. Okay. හරි. Right. Oh. හරි. හොඳයි දීසර්. හරි. ඒ ටික හරි පුතේ. Very good. හරි. අපි මම මෙතන IEEE එකත් ඇඳලා ඊළඟ පාර්ට් ටික කතා කරගන්න යමු. IEEE අඳිනකොට හරියටම මෙයාගේ ඔපොසිට් එක එන්න ඕනේ නේද? මේකේන low to high. ඒතර එන්න ඕනේ high to low. Low to high. High to low. Low to high. हो मग येते मी
right? Then on low to high, then on high to low, right? Low to high, high to low, right? On right. ඔන්න ඔය විදිහට හැඩේ ඉවර වෙන්න ඕන. කියන්නේ ඔයගලන්ට දෙකම අඳින්න දුන්නොත් එකක් හරියට අඳගත්තාම අනිත් එක mirror image කියලා අරගෙන වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. මොකද ඒක කොයි වෙලාවෙ බැලුවත් ඒක තමයි වෙන්නේ. හරි. So moving forward, right now these kind of questions is not in the not in the exam papers now. Still not there in the exam papers. So be aware it can be there at any time because it is there in your syllabus to be like discussed, right? Right. ඊළඟ point එකේ තියෙන